Hallo Leute und herzlich willkommen zurück im Anwesen von Harry Stewart, wo wir gemeinsam mit Agent Francis York Morgan versuchen, ein paar Antworten zu bekommen. Hier ist eine Tür, aber hier ist auch ein Gang. Eine weitere Tür am Ende, na toll. Gehen wir erstmal hier vorne durch. Obwohl halt, Moment. Bin ich hier schon gewesen? Ja, doch, hier war ich schon. Moment. Durch diese Tür hier müssen wir. Da waren wir schon. Genau, da waren wir schon. Hier müssen wir lang, glaube ich. Oder ich... Wo müssen wir überhaupt hin? Ich bin total verwirrt im Moment. Das ist alles kompliziert. Die Tür hier nehmen wir jetzt. Ich mache im Moment so einen Deadly Premonition Aufnahmemarathon, weil ich hoffe, dass wir das Spiel bald durch haben. Hier ist doch auch falsch, oder? Hier war ich schon. Hier lagen die Kugeln. Oh, ich glaube, von hier sind wir sogar gekommen. Ja, ich habe gerade so eine kleine Aufnahmepause gemacht, habe ein paar Cocktails geschlürft mit Bekannten und setze mich jetzt hier wieder dran. Ist eine super Idee, angetrunken bis betrunken hier Let's Play aufnehmen zu wollen. Gerade so eins, wo man auch mal nachdenken muss. Läuft. Kriegen wir hin. Einfach nicht wundern, wenn ich hier Scheiße baue. Das macht er ja sowieso nicht. Nein, falsch gesagt. Das mache ich ja sowieso nicht, ne? So. Okay, also hier waren wir auf jeden Fall schon. Hier haben wir ja aufgeräumt. Ach, ist das alles unübersichtlich hier. Mir graust auch schon davor, das nochmal zu spielen für die Karte. Weil es so unübersichtlich ist halt, ne? Boah, erschreckt mich nicht so. Ja, mal diese Tür hier. Waren wir hier hinten schon. Es ist auch... Schon wieder eine Tür. Es ist auch verdammt still. Zumindest mal reinschauen hier. Das hätte sich noch mehr gelohnt, wenn wir den anderen Anzug noch angehabt hätten. Aber es geht auch so. Jetzt sind wir schon wieder an so einem Rundgang hier. Harry, dein Haus ist scheiße. So, da hast es. Welcher Rundgang ist denn das? Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir doch hier unten? Hä? Hä? Bin ich nicht durch die... Ich bin gerade total verwirrt. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich laufe jetzt einfach weiter. Irgendwann wird ja mal irgendwas passieren. Jetzt zum Beispiel. Oh. Emily! Warum? At times we must purge things from this world because they should not exist, even if it means losing someone that you love. Stop! Das ist kein gutes Vorzeichen auf jeden Fall. Zach, did you see that? Was? Nein, ich habe gerade nicht I must aufgepasst. be getting tired. Und ich bin betrunken. Scheiße. Gut, dann scheinen wir ja hier auf jeden Fall richtig zu sein. Dann ist es wahrscheinlich diese Tür hier, durch die es weitergeht. Anscheinend brauchen wir ja zumindest kein Profil zu erstellen. Ach du Scheiße. Hey! Das ist Harrys Zimmer. Hier haben wir das letzte Mal Harry getroffen. Der bedrohliche Himmel. Die Präsenz der Schatten. Was ist jetzt mit diesen Knöpfen hier? Die Statue hat einen Schalter. Drücken wir ihn? Wäre lustig, wenn sich das Haus in was Unerwartetes verwandelt.
Zu viel Silent Hill geguckt oder was? Ist das jetzt egal, welchen wir nehmen? Dann nehme ich nämlich den linken. Ernsthaft? Was ein Rätsel, ey. Wow, guck mal, das Haus verwandelt sich in etwas Unerwartetes. Sollen wir da jetzt reingehen? Ist schon mal dunkel. Wobei ich sagen muss, die Sonne blendet auch wieder ganz schön. Ja, es scheint noch Sonne. Muss man gleich die Vorhänge zuziehen. Das bleibt aber auch immer lange hell hier in letzter Zeit. Das ist furchtbar. Was war denn jetzt schon wieder? Ach, sind die Schatten jetzt weg? Sind wir wieder in der realen Welt? Oder was ist gerade passiert? Die Tür hat sich auf jeden Fall abgeschlossen. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Das ist ein militärischer Kontrollraum da hinten? Auf jeden Fall wartet Harry schon auf uns. Harry. Wer zur Hölle bist du? Zach, looks like we're out of the countryside and back in civilization. Welcome, York. Tag, moin. Na, wie geht's? I brought the documents. Just what is going on in here? I warned you about haste. Take it slow. You'll lose sight of what's important if you just rush past it. As an agent of the FBI, I'm sure you know. So many people have got it all wrong. They think speed is the key. That being first is the best. They want speed. Satisfied with what the speed brings, even if it means that they miss so much on the way. They don't even see that. I see everything that they don't. From here, I see it all. Then, when the time comes, I make use of what I've seen. I can get whatever I want in this way. Anything at all. You're certainly talkative today, Harry. But I didn't come here for a business lecture. Tell me everything you know. Speed is not important. Timing is what is important. Timing. York, you have a natural gift for waiting for the correct timing. Just be careful that your haste does not ruin everything. That will be vital to solving the current case at hand. York, I know more than you think, but less than what you hope. 1, you have Nick in custody. 2, Thomas is missing. 3, Carol has a locket that belongs to the murderer. I also know that this case revolves around the red seeds. But that's about it. So you've got an inside line on police information. That reminds me. The victims' tongues were cut out, weren't they? But that's only a minor point. Don't let the shocks blind you to what's more important.
impressed. You gather information really well. You hacked into the FBI network, too. Amazing. But I didn't come here to hear this. Then let us close the business seminar. It's time for a history lesson instead. Eine Geschichtsstunde. I remember it as though it were yesterday, if you'll pardon the cliché. It was dark, raining, a foggy night. My parents, who normally got along, were fighting over something. My father was blaming my mother, it seemed. So I left the house and headed for the clock tower. There was a party being held that day to celebrate the tower's completion. I wanted to see the town from above, and so I decided to climb the tower. Curious child, and saw it being constructed day after day. I'm not sure why, but I was really drawn to the tower in some way, and that's why I knew. From the pit in the theater, there's a path to the clock tower. They were just cleaning up after the party, so it was easy to get into the theater. I used the secret passage to sneak into the tower. But when I reached the top, I saw something very strange. There were soldiers there, all wearing gas masks. I moved closer and saw that they were fiddling with some kind of device. The device was emitting purple smoke outside. Just then, for the first time, the bell rang throughout the tower. I reacted with fear and left the tower as fast as I could. When I got outside again, the purple fog was spreading. I covered my nose and mouth and ran home. I unconsciously counted the number of times the bell rang. After the 12th time, the bell did not stop ringing. It rang a loud 13th time. I got back into town to see another, even more disturbing sight. The people were attacking and killing each other, rampaging as though insane. One man, dressed in a red raincoat, was particularly strong. Anybody who attacked him was killed in an instant. I, too, started to feel a violent hate boiling up inside me. I tried, but was unable to suppress it. One word resonated through my head. Kill! 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 Without thinking, I took a branch and attacked the man in the raincoat. For a moment, I didn't know what was occurring. The face beneath the hood was that of my father, painted with an expression I had never seen before. Hatred and angst. He clearly saw me, but that did not stop him from attacking me. He knocked me out, and I fell to the ground. The following morning, I awoke surrounded by dead bodies. It wasn't raining anymore, and the purple fog was gone.
I couldn't believe what I saw and what I myself had done. But even worse things were waiting for me when I got home. My mother was dead, killed, presumably also by my father. The next day, the town was overrun by military personnel. That's when the gag order was issued. Talking about the incident was unappreciated, a taboo. But even still, people stopped going outside when it rained. Country folk are very patriotic. We never tell our children about what happened. But these things find a way out of even the tightest of lips, in parts. People only speak of the killer in the red raincoat, which is where the legend of the Raincoat Killer comes from. Quite a story. After the incident, the gas seeped into the soil of the town. Even today, when it rains, a minute amount is released. That's why I never take my mask off when I'm outside. This town is dirty, York. If what you say is true, then the killer is someone who is badly affected when it rains. You need to draw the conclusions, not I. I have no conclusions. Is there a connection between the red seeds and the gas, then? This is just my own presumption. The seeds and the gas have a similar effect on our nervous systems. I believe someone figured that out and decided to use it. Or it could just be nature's way of getting back at us humans. York! Good news! Hear from George soon. They have found Thomas. I'll tell you one last and very important thing. Just as you suspected, everything I have told you is gibberish. I never hacked into the FBI server, and I certainly know nothing about the red seeds. I shall thank you for listening to an old man babble on. Let me ask you one thing then, Harry. You're a businessman. You must be after something in return for giving me this information. York, at times we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. But that still does not justify murder. Remember this. Everything changes in form. There isn't a single thing